timber. Wel, you know timber? Yard maintenance. A lot has changed since the last rainfall, so we have a lot of maintenance to do. All these trees need to be trimmed and given to the goats, actually. We have a cute set of goat neighbors I'll show you in a clip. Okay. Come close to the camera. We got baby goats today. 2 months? Oh. Why? It's a bit stinky. Let's go see it. Go. Go. Choo choo. Go. Choo. Unwanted neighbors. Oh, I definitely have to change this. Yeah. Go ahead. What else we gotta do, Mom? Compost. Compost, water in the plant. Compost, water the plants. Oh, and we got a new addition. What is it in the back? Corn. Harur. Ah. And that takes a lot of... Why don't we have a hose? I was just thinking, everyday baldi baan durayna, but yeah. Okay, so I'll show you guys what's new in our yard maintenance. Basically, me on a ladder again. Sometimes I think the only reason I came is to be your ganyan. Me and this ladder are your most prized possessions, huh? Should I help you? How far? What do you mean it's good? I need to. No, how can I catch it? I need leverage. Masasa. Cannot rabta. Ah. Oh, damn. Damn, yes, damn. Halmar hoos u tag. Hoos na musa digaya. Fadhi baan ka dhigtay, yeah. Okay. Can I do here? waxaanu maanta idin tusaynaa in aan dhirta oo aad u baxday oo roobkii aad ugu baxday inaan gaagaabinayno laga bilaabo kan iyo liintii oo baxday oo dhashay beri hore tusay iyadoo ubaxaysay maanta wakaa miraheediiba iyadoo miraysay waa idin tusayaa Masha Allah. timir way soo socotaa timirteedu mudday qaadataa ma dhowa Moose, can we go in now? kee muuska No, this one in front of the moose. muhiimay kan waa geedkii la harsanayay aliska xaqa u dhaxay Lakin kaasaan going. kala goynaya waa kan soo soco never mind the pipe because biyaha roobka ayaan ku waraabiyaa dhirta that's why the cow meesha u yaalo. So funny. I hear it starts to rain and I come outside and engineer Shamsa. Where did you even get these spare pieces, Mom? I have it. Look at your waterfall. So we need that coffee tree to get the water now, right? Kasad kutosise. What about Shalmadada Niyaga? That's okay. Kan acacia tree waa la yiraahdaa acacia tree waa compost laamaha la soo jarjaraa halkan waxaa igu jira qudaarta aan maalin walba aan karsado waxaan ka jarjaro baradho basal xabuub muus diirkiisa salad qobkiisa diirkiisa waxaasan halkan ku ururiyaa waa compost marka waxaan isku darayaa kan iyo carb no loo baahay vegetable iyo cardboard saddexaas loo baahay to make the compost Arigana waad siisay. ariga in baan shalay u jarjaray ariga laakiin inta hadhay ana imika compost ka samaysanay. Okay, the remaining is for your compost. Yeah. صح. wal isdhex gelinaya sandwich baa laga sameynaya in qudaar ah in leaves ah in cardboard ah biyo marsan isku daboolaya. Gross compost sandwich. Let's do it. Let's do it. There it is with a beautiful haircut. Now you can see
the lovely roses we have back here. On the Zaytoon commission kasoo baxdayna. Zaytoon, how? Very random, but we have we're happy about it. Zaytoon baa halkan ka baxay. Marka waa inaan ka soo gooyaa. Because meeshan meel zaytoon lagu dayn karay ma zaytoonku wuxuu noqdaa geed weyn. Adana wuxuu ku dhex jiraa like in between the. It really grew between cement. waa kana zaytoonka geedkiisa intan u leekaadaa iyo ka badan. Yeah, so where it's not acceptable meeshu ka soo baxay hadda. iyo in aan pollinate wax la yiraahdo ku sameeyno passion fruitka. Because shinnida actually pollinate samaysa laakiin ma jirto shinni ku filan oo pollinate garaysa. Ma aqaan sababta laakiin shinnidi way yaraatay. Oh, Mom, look, there's one right there. You said there wasn't going to be fruit. Oh. There. I think that's the one I pollinated. That's one that you pollinated? I think so. Only that one. Only this one. Okay, inshallah, we'll do another round of pollination and then we can get more. Okay. So let me see if this one will. Okay, what about our ant infestation, Mom? Antka, wallahi garan maayo antka wax lagu sameeyo. Laba goor waan buufiyay. Laakiin wali way joogtaa, wali way cunaysaa. So, once you did it with the neem oil, which is actually natural. And then you did it once with actual pesticide. Labadaba waan ku sameeyay. Wali way joogtaa. Yeah, comment below if you have any suggestions for this ant infestation. Cunaysa waxa weeyaan pollinationkii aan qaadi lahaa ayay ka cunaysaa markaan geedka u tago flowerkiisii oo pollinate ka qaadis iraado pollinate ku harayba maleba shinnidii baa quraanjadii baa dhamaysatay. Oh. Yeah. Marka hatta pollinationkii aan sameyn lahaa it's working against. Ay working against. Shoot. Comment below. Asxaabay. What should we do? Huh. They're working. They're working against. They're working against Shamas? Okay, well. Nothing, no flower. This is an example of. There's no fruit. Hadii pollination lagu sameyn lahaa may daateen ubaxa. Wixii fruit ka noqon lahaa eeg iska soo go'aya. Are you telling me the ants eat all my passion fruits? Yes. No! And sanadkan passion fruit helaysid because waxa ka daba shaqeeyay bahal la yiraahdo ants. Waxa soo dhan fruit bay ahaan lahayd. No. Okay, seedki fruit ka waka waa kana flower ki maaragta. All right. Okay, example fiican ku tusi karo. Halka waxa ku jira fruit. Oh, this one is fruit. Are the ants on here too? Ku tuso waxay ku sameynayso. Okay. Waxaas ku reebaysaa cadcad. Ew. Waxan eeg leaves ka dabadiisa waxa ku yaala maaragta. Yeah. Waxaas waa ants. Say uga buuxa Soomaaliya wada cararayaan. Oh my god. And ku tuso isagoo dhalay. Waa kana isagoo dhalay. Fruitkii waka. Laakiin waxaan ku samaysay bal eeg. Iyadii baa cunaysa. Ma cunaysa laakiin wax cadcad bay ku reebaysaa leaf kasta dabadiisa eeg. There's even ants that made it all the way up here, Mom. Are you serious? This is gonna take a while. Can I get the Mishar Hadid? No. That's it. I know it sounds ridiculous, but. Mommy? No. The ants are up here. Okay, but
aren't they after something? Yes, this is. Ala soo daadiyay geedkii saarnaa. Oh, good point. That means they're in my hair. They are everywhere, son. Okay. Timber. Well, you know timber? Okay, we've got tons. Hey, got the cardboard? Got the cardboard, I got the cover. I got the معلش ولا شريكا معلش ساوي شي ولا ها صح انت كلامها مدون كرتها مسه ها كيد كوينة no I think not. I'm only the camera woman. so cheesy والله لكن هروح لما Well, so did you? I was gonna drag the whole thing. No, you can't drag it. Okay. طب ايه صوت بصحي وشبا سناب بوصمه واو ما تشرفت ما تشرفت Ew. تشرفت غلط I had no idea. Here, that's your next job. Cardboard moist. Toban jirkiita wada nagalay toban jirkiita wada nagalay iyo tilmaamta halkaan ku waday tus mareerkaan oo u dayin tab qasaaray igu wada Good job. Second job. We gotta warabi these. Hey, what's that? Leftover? Ari, for the Ari. Simple solutions. If you're interested in educational topics like this, please join us on our Patreon page where we have a community of like-minded individuals coming together, watching different views, exclusive videos of our motherland and our farm journey, and let's most importantly not forget studying about permaculture and how we can make a difference in our dry drought land. Click the link below if you want to see more of the content like this.